Good evening, everyone. Good evening. Sorry, good morning, everyone. So I am actually very much used to take the live during the evening time. So I'm so sorry for that. So let's begin our day with a very warm good morning to each and everyone to yet another writing live session airing from Teachers Academy. And this is Aishwarya here with you people. Yes, let's just wait for a couple of seconds so that our regular viewers can join with us. Yes, Anuradha, good morning, and welcome to our live session. All right, so let's begin our today's session. So, as you all are aware, on this coming Saturday, we are going to have another, a set of OET examination where all our students are going to appear for that. So, as part of our regular routine, we are here with the exam special writing live session where we will be discussing the last minute revision strategies, tips, what all things that you need at this moment. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so good morning once again to each and everyone to OET Writing Live airing from Teachers Academy, and this is Ishwarya here with you. Okay, so shall we start? Are you guys ready? All right. See, we are very much aware that you all are set for the exam. എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നല്ല അവെയർ ആണ്. സോ ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു വിഷ് എവ്രി വൺ all the very best on behalf of entire Tiju's team so that you people could do your best and bring the highest scores right after the examination. So ഈ സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ടിജൂസ് ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് all the very best and do well and get your desired scores and fly to your dream destination. That is what we wanted to wish you. Our positive note കൂടി തന്നെ let's begin our today's writing live session. Yes, Soumya, good morning. Vaibhavi Mahwan, good morning everyone. And well, here I welcome all of you to yet another writing live session from Tejas Academy, and this is Aishwarya. All right. So what I wanted to tell you is, so I just thought of discussing some points where you people need a bit clarification or a last minute revision. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So we will be discussing those points. Meanwhile, if you are facing any difficulty or any doubt regarding any areas of OET writing, please let me know in the comment box. നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും as part of from your exam point of view, OET writing related ആയിട്ടുള്ള all the doubts, all your concerns and queries, everything can be put in our comment box and I will be addressing those questions as well. Okay. All right, so here we begin on a very positive note so that ഈ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കൊണ്ട് തരട്ടെ എന്നൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് നോട്ടോട് കൂടി ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ OET exam special writing live. And here is the topic that I thought of discussing with you people as part of our last minute revision because എല്ലാവരും letter start ചെയ്യുന്നത് തന്നെ we all are starting the letter with the introduction. സോ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി, അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബാധിക്കാറുണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫീൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെസിറ്റേഷൻ വെൻ യു ആർ ബിഗിനിങ് യുവർ സെഷൻ. ലെറ്റർ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹെസിറ്റേഷനും എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പാടില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു an OET letter introduction, there are five information that you are supposed to include in that. അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് 5 പോയിന്റ്സ്. ആ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. Okay, so what all are those 5 points എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ full name of the patient. So it is very important to include the full name of the patient in the introduction. Introduction patientന്റെ full name നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, include ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, moving on to number 2, that is type of letter.
type of letter, and number 3, that is purpose of the letter. Purpose of the letter should be included in that. Purpose നമ്മൾ include ചെയ്തിരിക്കണം. Then the number 4 is whether it is type of case, whether it is a non case or unknown. ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദി കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. So how to write the current medical status according to the situation, that is something that we are going to begin with in our discussion. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു current medical status introduction അകത്ത് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മീൻ വൈൽ ഇതല്ലാതെ തന്നെ OET റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിംഗ് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, so let's begin with the very first point, that is he is recovering from condition. So suppose you are getting a question paper where the patient is about to get discharged after a couple of days of hospitalization. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് എബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം? ഹി ഇസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം കണ്ടീഷൻ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഹി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെൻഡർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ ഫീമെയിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് she. That is something that you are already aware of, I'm pretty sure. So നമ്മൾ he പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ obviously she വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ. and you have to write the name of the condition on this particular area. For example, pneumonia എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Because why I wrote pneumonia as an example is pneumonia is a situation where we can expect a complete recovery. ഒരു complete recovery expect ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ, ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് pneumonia you are supposed to go with small letter, not with a capital letter. നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാവത്തില്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And moving on to the second point, that is he is recovering after surgery. Recovering after surgery, where the situation is the patient is getting discharged or getting discharged from hospital or anywhere right after a surgery. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ റിക്കവർ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹി ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ സർജറി. സോ ആ സർജറിയുടെ പേര് എന്താണോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. സപ്പോസ് ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഹി ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ ടോട്ടൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. Hey Blessy, I got to know about this and thank you so much for sharing the good news and coming here in this live. I am also very much glad with the fact that you got the highest scores in your OET writing. So thank you so much for sharing the good news with you, good notes with us. I wish you all the very best for your future ventures and I'm happy. Okay, we are really happy. Avaru parna njan information arangirunnu. Anyway, I'm glad that I met you here. Okay, so all the very best, dear. So moving on with the next point, that is he is recovering after surgery എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. So he is recovering after surgery എന്ന് പറയുമ്പോൾ so what you have to do is സർജറിയുടെ നെയിം ആണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. But at the same time you have to understand the importance of the speciality of the word surgery, I would say, because the word surgery is uncountable in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ വേർഡ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി വേർഡ് സർജറി. സർജറി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, how we are supposed to write is, for example, he is recovering after a total hip replacement. So if you are writing A, then you are supposed to write till replacement, hip replacement vare ediyal madi. You don't need to add the word surgery over there. So article A use cheyanengil surgery ennu parayuna word ningal use cheyanayittu paadilla.
On the other hand, if you are not going with article A, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ article A ഇല്ലാതെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, then you have to go with he is recovering after total hip replacement surgery. This is what you can do. So surgery എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ I haven't add the article over there. അവിടെ article A യൂസ് ചെയ്തില്ല. So A യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are supposed to avoid surgery, and if you are using surgery over there, then A നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. This is something that you have to keep it in your mind when you are writing with the surgery aspect. So നമ്മൾ so far we have discussed he is recovering from condition and recovering after surgery. So recovering after condition or recovering from surgery, that is also accepted, but if you ask me, I would say after is the most appropriate word that you are supposed to use with the surgery. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ന്യൂമോണിയയിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി സർജറിക്ക് ശേഷം റിക്കവറായി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. സർജറിയിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി എന്നല്ല പറയുക, സർജറിക്ക് ശേഷം റിക്കവറായി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഹി ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ സർജറി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആർ ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ ഐ ആം മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ വെർ യു ആർ ഹാവ് ടു യൂസ് ഹി അണ്ടർവെന്റ്. underwent നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി വി ക്യാൻ യൂസ് he underwent, and underwent is mostly used with the procedures. If your patient is undergoing or had a kind of procedure, for example I would say angioplasty, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് അതിലൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then you can write it in the introduction as he underwent the procedure name. For example, he underwent angioplasty എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. സോ underwent നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഇനി underwent യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I would say you can use, or it's better to use underwent with amputations. amputations വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? underwent വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. why it is so എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, see, right after the amputation there is no recovery for a patient. So recovery is something where the patient is getting back into their normal self. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അവരുടെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി എന്ന് പറയുക. But when it comes to amputation, if we have amputated any of the limb, the right knee or leg or whatever it is, അവിടെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് റിക്കവറി, ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് underwent. So he underwent procedure, he underwent angioplasty, or he underwent right knee amputation. അങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, that is one thing that you have to keep in your mind. In underwent use ചെയ്യുമ്പോൾ the most common question that I often receive from the student side is whether we can go with has undergone. has undergone നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, he undergone എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. the right tense usage is he has undergone എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. He has undergone. This is the right usage of the tense. So what we have to do is has or have plus V3. Has or have plus V3, അതായിരുന്നു situation. He has undergone, or has or have plus V3. Present perfect tense, that is suppose we have to use. So undergone എന്ന് പറയുന്നത് V3 form of the verb ആണ്. undergoes എന്ന് പറയുന്ന വേർബിൻ്റെ V3 ഫോമാണ് undergone. സോ undergoneൻ്റെ മുന്നിൽ has അല്ലെങ്കിൽ have ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. സോ ആസ് he is singular, we are supposed to go with has. So he has undergone. This is the right usage. ഇനി എപ്പോഴാണ് has undergone, when we can use has undergone എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, so you have to check whether that particular action has completed in the recent past or not. ആ ഒരു particular action നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണോ completed ആയത്. For example, the patient has undergone a kind of surgery in the morning and we are writing the letter in the evening itself. അപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്തായത് ആ സർജറി കഴിഞ്ഞത്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് he has undergone എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. So if the patient has undergone the surgery and he had a couple of days of hospitalization, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതെങ്കിൽ better to go with the past tense, that is he underwent. So ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So he is recovering from, recovering after and underwent. All these things we have discussed so far. Now we are moving on with the next set. There's a small typing error over here. That has to be has. So അവിടെ എന്താ വരിക? He has been diagnosed with condition.
So when we have to use has been diagnosed with the condition എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, so we are using has been diagnosed if the diagnosis is a very recent one and the patient we haven't provided any kind of management to the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല. It's just a recent diagnosis. റീസെൻ്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അവർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് വിത്തൗട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so has been diagnosed in a case, so what do you have to understand is, suppose or a patient ningalude eduthu vannu and he had acute myocardial infarction and we diagnosed the situation, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ആ ഒരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സോ വി സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സംവെയർ എൽസ്. നമ്മൾ വേറൊരിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് എഴുതാം? ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂസേജ്. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സപ്പോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആണ്, പക്ഷേ അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു വൂണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അവർക്ക് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആസ്പെക്റ്റിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, പക്ഷേ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? he has been diagnosed with the condition എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. I hope it is clear. And since I mentioned myocardial infarction, I just wanted to mention this factor also. Myocardial infarction is a countable condition where you people have to use article over there. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കണം. A myocardial infarction എന്ന് പറയാം, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം an MI എന്നും പറയാം. If it is MI, that is an, and if it is myocardial infarction, it has to be preceded with the article A വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റിന് പറയാം, അടുത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റ് is he has condition. When we can use he has condition എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സി he has condition എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have provided the management. നമ്മൾ അവർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. he is still having the condition. Even after providing the management, the patient is still having the condition. On that particular note, you have to go with he has condition. he has condition എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. For example, I would say organ damage. For example, a patient in a total kidney failure ആണ്, and right after the total diagnosis we started dialysis for him. So total kidney failure നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കണ്ടീഷൻ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ റിക്കവറി ഫോർ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കിഡ്നി ഇപ്പോഴും ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഹി ഹാസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. And moving on with the next thing, that is he was diagnosed with condition. He was diagnosed നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is the condition, we have managed the condition and the treatment have been provided. After providing the treatment, we have stabilized the situation. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച് ഡ്യൂ വിത്ത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വെച്ച് ആയിട്ട് നമ്മളിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. And we have provided the management. നമ്മൾ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. And after the management, the condition has been stabilized. We have brought the high blood pressure situation under control. നമ്മൾ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ ആക്കി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, and you have to understand the difference between recovering from and was diagnosed. If there is a complete recovery out of that condition, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിക്കവറിങ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റിക് പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫറിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി. അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും?
ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഈ പറയുന്ന 6 സിറ്റുവേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി യെസ് മേഘ, ഐ ഗോട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഹാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്, ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പക്ഷേ അതിന് എന്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ദ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക. Okay. All right, so now moving on to the next aspect, that is provisionally diagnosed with. So provisional diagnosis means a kind of initial diagnosis where we need to go for a definitive diagnosis. ഒരു definitive diagnosis നടന്നിട്ടില്ല, ഒരു initial round of assessment മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Or I can say, see, from our experience we are almost sure this is the condition, പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഹി ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ. സോ ആ കണ്ടീഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. ആൻഡ് വെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഹി ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആ കണ്ടീഷൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റുക. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് തന്നാലേ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹി ഈസ്. ഈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, വാസോ ഹാസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഹി ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, and moving on to the next thing, that is he was assessed to have condition. Was assessed എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, suppose in your question paper they have mentioned it as assessment COPD. assessment തന്നിട്ട് COPD എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ what we can do is see assessment COPD, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? he was assessed to have. so assessment വരുമ്പോൾ was ആണ്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് വരുമ്പോൾ is ആണ്. ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് കണ്ടീഷൻ. സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അത്ര ഡൗട്ട് ഉള്ളതല്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് യൂസേജ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓർ എ ക്വയറി റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹി സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ക്വയറി, ഐ മീൻ ദ കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് COPD. സോ അതിനെ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിലാക്കണം? ഹി ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് COPD എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. Okay, so provisional diagnosis, was assessed and suspected to have. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു സസ്പെക്റ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ I just wanted to introduce you people with another context where suppose in your case note they have provided like this COPD, and after COPD there's a question mark and they have put allergy. സോ ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് COPD. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എവിടെയാണുള്ളത്? അലർജീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ COPD ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ടില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഹി ഹാസ് COPD എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇനി അലർജിയുടെ മുന്നിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ റീസണിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു അലർജി, പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു അലർജി എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ COPDയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ഇനി പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ഒരു റീസൺ, ആ ഒരു എന്താണ് പറയാം, ആ ഒരു റീസണിൻ്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. Now moving on to the next one, that is he had an episode or episodes of condition. So ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് an episodic attack, and അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? he had an episode പറയണം. ഒത്തിരി എണ്ണമാണെങ്കിൽ episodes of condition. So an episode ഉണ്ട്, എപ്പിസോഡ്സും ഉണ്ട്. അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നമ്പർ. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതാണെങ്കിൽ an episode പറയാം, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വന്നതാണെങ്കിൽ you can go with episodes പറയാം. And if we are addressing any of the concern of the patient, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you can write it as he is concerned, അല്ലെങ്കിൽ he has concern about condition. he is concerned എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ has concern about ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പേരെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, and finally the last aspect, that is he has multiple health ailment. പേഷ്യൻറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ,
പേഷ്യൻറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാവുന്നതാണ്? ഹി ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് എയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ്. എയിൽമെൻറ്റ്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ്. യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ടു ഗോ വിത്ത് ailments because everyone is proceeding with most probably problems ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ആ വൊക്കാബുലറി വിൽ ലുക്ക് റിച്ച്, അത് റൈറ്റ് നോക്കും. സോ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണ് എയിൽമെൻറ്റ്സ്. ബട്ട് എയിൽമെൻറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ബി കോൺഷ്യസ് വിത്ത് ദ സ്പെല്ലിംഗ്, ദറ്റ് ഇസ് AIL. ALI വന്നാൽ അത് എന്തായി മാറും? അലൈൻമെൻറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു OIT റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലെറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് സിനാരിയോസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റ് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ വൈൽ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? So I hope all these information are quite clear for you, and if you have any further queries, please let me know in the comment box. Yes, ഡയറ്റിന് ആർട്ടിക്കിൾ വേണോ? യെസ്, ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ. അതുകൊണ്ട് വെനെവർ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ വേർഡ് ഡയറ്റ്, യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് എ ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. A low fat diet. This is how we are supposed to write it. Okay. Yes, so any more questions? ഈ ഒരു പാറ്റേൺ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത്. ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ദെൻ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് മാനർ, ദെൻ ഓൺലി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ the patient might be approaching you with a fracture, and after a couple of days of hospitalization he will be having some other issue and he got depressed, and because of the depression we are sending the patient to a psychologist. അപ്പോൾ ആ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഫ്രാക്ചറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഡിപ്രഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്? ദാറ്റ് റീസൺ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, or the reason behind providing the purpose to the patient should be mentioned in the introduction. So ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ് മിന്നു, യെസ്, താങ്ക് യു. Alright, so that was the end of our today's exam special live session. So I hope you people will make use of all the information that we have discussed so far in all our writing live classes and go for your examination with 100% confidence and ace with the highest scores. Okay, so once again, all the very best to each and every one out there for your upcoming examination. So just go for it and get your desired scores. So thank you so much everyone for making out here, for coming up here and being a participant in our regular live sessions as usual. So thank you, and we will be meeting in next week. So thank you everyone.